God is giving a word to us today. He said He is coming back. I will return. நான் மீண்டுமாய் வருகிறேன். எதுக்காக ஆண்டவர் வருகிறேன் சொல்கிறார்? நான் தாவீதுடைய கூடாரத்தை, தாவீதுடைய விழுந்து போன வீடை நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று. எங்கே ஆண்டவர் இங்கே என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால், தாவீதுடைய கூடாரம் ஜெபத்துக்கும் துதிக்கும் அது அடையாளமானது. Okay, the rebuilding of the Davidic house, the Davidic tabernacle speaks about the worship that God wants to restore, my friends. Amen. அது உடைந்து போனதை நான் மீண்டுமாய் அதை கட்டுவேன். அது உடைந்து போனதை நிர்மூலமாக்கப்பட்டதையும் நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். The hand of the Lord is ready to rebuild worship, rebuild praise, rebuild the prayer, rebuild according to the desires of God, my friend. The hand of the Lord is ready, my friends. Amen. தேவனுடைய கரம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது மீண்டுமாய் உடைந்தவைகளை கட்டுவதற்காக. இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம். Let me give you a prophecy. If you are write down this prophecy, or remember this prophecy, or record this prophecy, because this prophecy is going to come to pass as soon as possible as you believe and walk in this beauty of understanding the word of the Lord, in this total understanding of the scripture. Now let me prophesy to you, when the house of David is rebuilt by God Himself, I say the house of David will be rebuilt by God Himself. There's going to be the restoration of true worship. Amen. எப்பொழுது ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அவருடைய கரத்தினாலே உடைந்து போன தாவீதுடைய கூடாரத்தை அவர் கட்டுகிறாரோ, புதிய ஆராதனை, தேவனுக்கு விருப்பமான ஒரு ஆராதனையை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அதை கட்டுவார். Amen. அதை சீர்திருத்துவார். அப்படின்றால் ஆராதனை சீர்திருத்தல் வரப்போகிறது. Amen. This includes the cheerful giving of tithes and offerings. Amen. சந்தோஷத்தோடு களி கூர்ந்து ஆண்டவருக்கு தசம பாகத்தையும் காணிக்கையும் கொடுக்கிற ஒரு நாட்கள். நீங்க கேட்கலாம், எப்படி இது நடக்கும்? இன்றைக்கு நம் சபை கூடுவதல்ல, இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க முடியல. We cannot meet, we cannot see each other, we cannot attend church. How can we give tithes and offerings? But my friends, the Lord is giving you the prophetic word, because when the heart of worship begins, when the true worship begins, there's going to be through giving into the presence of God. Amen. Through giving into the house of God. Amen. Through giving into the ministries of God. Amen. This is the restoration of the David's tabernacle, my friends. Amen. Can you see this? So I prophesy over you that it's going to be including the offerings, tithes, and to the Lord, besides the spirit-filled and spirit-led worship. Amen. It's going to be a spirit-led worship, spirit-filled worship. எப்படிப்பட்ட ஆராதனை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் கட்ட போகிறார் என்றால், ஆவியோடு துதிக்கிற ஒரு ஆராதனை, ஆவியால் நடத்தப்பட்ட ஒரு துதி ஆண்டவர் மீண்டுமாய் எழுப்புகிறார். தேசம் முழுவதும், தேசத்தில் மட்டுமல்ல பல தேசங்களிலும் உலகம் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட ஆராதனையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், அவரே இதை கட்டுவார். Amen. Amen. Remember when the children were worshiping Hosanna, Hosanna in the highest. Remember the palm. அவர்கள் எல்லாருமே கூக்குரலிட்டு சிறு குழந்தைகள் எல்லாமே ஆண்டவரை பாடி ஹோசானா ஹோசானா என்று பாடும் பொழுது அங்க இருக்கிற பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் நிறுத்து, இந்த பிள்ளைகளை பேசுவது இப்படியாய் சொல்லுவது அது தேவ துஷ்டம் என்று சொல்லி இதை நிறுத்து என்று சொன்னார்கள். They spoke to Jesus and said, let the children stop calling Hosanna, calling out Hosanna, glorifying you who are just a mere man. And Jesus said to them, listen, Jesus said to the Pharisees and the Sadducees and the scholars of the word, whatever they think, Jesus said to them, even if you try to stop the little children, I will raise up another generation from the stones to worship me. Hallelujah. Amen. உன்னொரு சந்ததி எழும்பும் தேவனை ஆராதிப்பதற்கு என்று சொன்னார். இந்த சந்ததியை நீ நிறுத்திப்பார், உன்னொரு சந்ததி எழும்பும் என்னை ஆராதிப்பது, தேவனை ஆராதிப்பதற்கு உன்னொரு சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்புவார் என்று. இந்த சந்ததி நீங்கள் ஆயத்தமாய் இல்லாவிட்டால் உன்னொரு சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்புவார். If you are not ready to worship the Lord, God will rebuild. God will raise another generation. God will raise another group of people to worship Him. Amen. They can be hard rock. They can be the ones that you rejected, but the Lord can choose them, because He said, out of these rocks I will raise a generation to worship me. Hallelujah. Amen. Don't take things for granted, my friends. If God says He will rebuild it whatever way.
ஆண்டவர் மீண்டும் நான் கட்டுவேன், சீர்திருத்துவேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சீர்திருத்தத்தில் நீங்களும் நானும் சபை பங்காளராய் இருக்காவிட்டால் ஆண்டவர் 300 சந்ததியை அவர் எழுப்ப முடியும். Don't miss this, my friend. Don't miss this. Why God didn't speak to the Jews about the true worship? Why did he go all out to speak to the Samaritan woman? Think about it. இதுக்காக யூதர் மத்தியில் அவர்கள் பேசாமல் இயேசு ஒரு சமாரிய பெண்ணை தேடி போய் அந்த கிணறின் மத்தியிலே he went to the well to draw water, ask for water, and there was a conversation. In that conversation, Jesus spoke to the Samaritan woman and said, there's going to be a time where you will not worship in the mountain the way you do before. And we, the Jews, will not worship the way we do in the temples before. It's not going to be the temple church worship style, my friends. It's going to be a worship of spirit and in truth, where my Father desires, says the Lord. Amen. எப்படிப்பட்ட ஆராதனை தேவன் சொன்னார்? நீ மலை மேலே ஏறி ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனை அல்ல ஆண்டவர் தேடுவது. நீ சபையில போந்து நீ கூடாரத்தில் போந்து ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனை நான் எதிர்பார்க்கல என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். சமாரிய பெண்ணுகிட்ட போய் சொல்கிறார், ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளை பிதா தேடுகிறார் என்று. Amen. Now don't let God lead the church. Don't let Jesus, don't let the Holy Spirit leave the church and go out there and look for somebody else and speak about worship and bring back true worship back into the tabernacle of David. My friends, it's a sad thing if you and I are not part of the true worship. I'm not just talking about music. I'm not just talking about loudness. I'm not just talking about dancing. I'm not just talking about flagging around. I'm not talking about blowing the trumpet and the shofar. I'm not talking about all these things, my friend. It's beyond all these things. It is in the spirit and in truth that kind of worship that God is desiring, my friends. Can we give it to the Lord? தேவனுக்கு இதை நம்ம கொடுக்க முடியுமா? ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறதை. இதைத்தான் ஆண்டவர் நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று சொல்கிறார். இதை கட்டுகிற வேளையில கொடுப்பதும் அதை சர்வ சாதாரணமாய் வரும். When this is rebuilt, the worship, true worship is rebuilt, giving will become so easy. Giving will become something that is inbuilt within every man and woman who knows that giving is unto the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So there's going to be a worship. So it's going to be an amazing moment. I declare to you and I prophesy over you that the day is coming and it's going to be an amazing moment of revealing of the sons of God. Amen. தேவ குமாரன் குமாரத்திகள் வெளிப்படும் நாட்களுக்குள் நம்ம வந்து விட்டோம். Amen. Even the creation, the Bible says the creation in the book of Hebrew, the Bible says the creation is groaning for the revealing of the sons of God. Who are these sons? These sons are the worshippers. These sons are the ones who will praise God. These sons are the ones who will give their offerings and their tithes without negotiating, without just murmuring and complaining about why should I give? Why should I give 10%? Why should I give this amount of money? Why should I give my tithes? Tithes is not in the New Testament. My friends, whatever you say, the Lord Jesus said, you will give because of the true worship. Worship is giving, my friends. Worship is not receiving. Worship and praise is giving unto the Lord. Remember that. துதி ஆராதனை என்பது பெற்றுக் கொள்வது அல்ல. துதி ஆராதனை என்பது கொடுப்பது. அப்படி என்றால் நம்முடைய கொடுப்பதிலே துதி ஆராதனையில் கொடுப்பது என்றால் பாடல் மட்டுமல்ல, சங்கீதம் மட்டுமல்ல, நடனம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய இசை மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய கொடுப்பதிலே நாம் தசம பாகமும் காணிக்கையும் கொடுப்பதும் தேவனுக்கு சிறந்த ஒரு காணிக்கை, சிறந்த ஒரு ஆராதனை என்று வசனம் சொல்கிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. You have got to understand that this speaks about the giving. Amen. So I prophesy to you, the day is coming where true worship will be restored. The Davidic worship will be restored, and giving is going to become so rare and so beautiful. Amen. It's not going to be forced. There's not going to be, the people have to put up on the board of the church and say, oh, these are the people that have not paid their tithes yet. No, you don't have to do that, my friends. You don't have to create fear that if you don't give, you will be cursed. No. God will not do that. Man, if you are not giving, then you are missing the real blessing of being truthful and spiritual in the presence of God. Worship is spirit and in truth. Amen. இதை தெரிஞ்சுக்கொண்டால் போதும். ஆராதனை என்பது துதி, ஆராதனை என்பது ஆவியோடும் உண்மையோடும். அப்படி என்றால் கொடுப்பதும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்.